Welcome. This is last part. Model question paper. Okay. Model question paper of 2022. Model question paper of 2022. Importantly, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ 10 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Which of the following is an example for microeconomic study? Consumer behavior. The shape of an indifference curve is normally convex to the origin. The market structure which produces heterogeneous product is called monopolistic form is the answer. The year of Great Depression is 1929. Okay. In this standard, all currencies were defined in terms of gold. What answer? Question answer is there. Answer is there in the question itself. See, gold standard. Gold standard. Yes. Okay. Next to fill in the blanks model. This is question paper structure in the first MCQ nalli no choice. Here there are 3 extra questions. Any 5 attend. As income increases, the demand curve for normal goods shifts towards right. Okay. SMC curve cuts ABC curve at the minimum point. Dash is determined at the point where the demand for labor and supply of labor curves intersect. Dash wage rate. 1 marks wage rate and answer. Wage rate is determined at the point where the demand for labor and supply of labor curves intersect. Okay, I mean demand and supply are equal for labor. Wage rate is determined. That's answer. In monopoly market, goods which are sold have no close substitutes. This is one of the feature of monopoly market. Okay. So monopoly market features: single seller, no close substitutes, downward sloping demand curve is existed. Okay. Discriminated or uniform price. A part of revenue is paid out. As dash for the service rendered by land. For the land, what is the revenue is paid? Rent. Next, savings is the part of income that is not consumed. No read 10 chapter. Okay. The government may spend an amount equal to the revenue it collects. This is known as balanced budget. Bretton Woods Conference held in the year 1944. Year Great Economic Depression 1929. Bretton Woods Conference 1944. Okay, next match the following. Market economy, private. TFC plus TVC is equal to TC. Answer. Perfect competition, perfect information. Adam Smith, operation of invisible hand. GDP, gross domestic product. Expand MRS, marginal rate of substitution. Marginal revenue, define marginal revenue. Increase in total revenue due to increase in additional unit of sale of output. Price floor, which type of limit? Answer price floor. When limit price floor.
Lower limit. Lower limit on the price imposed by the government is called as lower limit, which is imposed on the price of goods and services by the government is called price floor. Upper limit on the price imposed by the government is called price ceiling. Okay, price ceiling. Next, monopoly, single seller market. Single seller. What do you mean by final good? The goods which will not pass through any more stages of production. That is called final. Meaning of autonomous consumption. Yes, autonomous consumption. Note 10th chapter one mark now. Okay, meaning of autonomous consumption. The consumption which is independent of income. Independent of income. Meaning of progressive tax. When income of the people increases, the tax rate also increases. This is known as progressive tax. I mean, the tax rate which increases with increase in the income of people is called progressive tax. What is balance of trade? Export, the value of export and the value of import of only goods. Only goods. Balance of payment only goods, services, assets, that is balance of payment. Okay. But if you consider balance of trade, only goods exported and imported. Clear. 2 marks. What do you mean by inferior goods? Income of the consumer increases. The demand for those goods decreases. Those are called inferior goods. Example, foxtail millet, ragi, finger millet, etc. What is the law of demand? If the price of commodity increases, quantity demand decreases. That is called, you know, that is called law of demand. Long run costs. What are the long run costs? LRAC, LRMC. Long run average cost, long run marginal cost. At last, even Baribo total cost. Mention the two determinants of firm supply curve. One, input price. Another one, technological progress. ಇದನ್ನೇ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Next, equilibrium price and quantity. Equilibrium price means what? The price at which quantity demand and quantity supply are equal. The price at which where quantity demand and quantity supply are equal, that is called equilibrium price. Equilibrium quantity, the quantity demand for goods and quantity supply of goods are equal, that is equilibrium quantity. That's it. Write the meaning of monopolistic competition. There are many sellers existed who are selling heterogeneous products. Okay, this is called monopolistic competition. Example, shampoo, soap, etc. Cream. Next, what are the 4 factors of production? Mention the rewards. Land, labor, capital, organization. Land get rent, labor receives wage, capital receives interest, organization receives profit. Next, difference between nominal GDP and real GDP. Nominal GDP, the national income is measured at current prevailing prices. Real GDP, the national income is measured at base year prices. Meaning of CRR and SLR.
See, CRR, cash reserve ratio, is the ratio in which banks have to keep portion of money with RBI. RBI ಇಡೋದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ 4 rupees ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇ 4 rupees ತಗೊಂಡು 4% ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? RBI ತಗೊಂಡು. It is the portion of deposited money which is to be deposited with RBI by the commercial bank. SLR, it is the portion of deposited money which banks have to keep themselves to maintain their daily transaction. SLR ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಇಡ್ತಾರೆ. Clear? Investment multiplier ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, investment multiplier. See, the ratio of change in investment to the change in income is called multiplier. Investment multiplier. So that's it. Next, paradox of thrift ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, 10 marks, sorry 10 chapter ಕೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್, ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ಸಿ, increase in savings of the people sometimes leads to reduce in income. Decrease in income in the future. Decrease in income of the country in the future. That is called paradox of thrift. Why public goods must be provided by the government? To create equality in the society. Okay, to create equality in the society for economic welfare. Objective of no discrimination. Yeah, that's it. 3 linkages of open economy. ಯಾವ್ದು? Product market linkage, labor market linkage, financial market linkage. Next, at last, what is foreign exchange rate? Important work. Foreign exchange rate is the rate at which one country's currency is converted into the other country's currency. Okay. Next. See, after first chapter is ಏನು ಓದಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ, ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Substitutes, the goods used alternatively. Complements, the goods used together. Isoquant ಕೇಳಿದ್ರು, isoquant with the help of diagram. See, isoquant is the set of all combinations of goods and services in which producer can get equal level of output. Okay, labor ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. IRS, CRS, DRS. Increasing returns to scale, constant returns to scale, diminishing returns to scale. Explain ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. If technological progress is existed, definitely form supply curve shifts to right. If there is absence of technological progress, form supply curve shifts to left. Second one, input price. When input price are cheaper, production becomes cheap. Therefore, supply curve shifts towards
Supply increases, therefore supply curve shifts towards right. If input prices are costly, ಎರಡು analysis ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. If input prices are costly, the firm's production cost becomes costly, therefore firm supply decreases, therefore some supply curve shifts towards left. Okay. ಆದ್ಮೇಲೆ innovations, inventions, decision on management behavior ಎಲ್ಲ other points ಅವೆಲ್ಲ. Features of corporate competition ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Features of ಏನು large number of sellers and large number of buyers. Okay. Then price taking behavior. Okay. There is homogeneous product. Okay. Then single price existed. Next, it is assuming no transport cost. Okay. 5 point. 3, 4, 5. Yes. Points na explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next. ನೋಡ್ರಿ difference. Macroeconomics is different from micro. Macro is aggregate economic activity. Micro is individual economic activity. Okay. Microeconomic behavior, bird's eye view. Macroeconomic behavior, aggregate. Micro consumer theory, price theory. Employment theory, savings. Employment theory, savings, part of national income, which will be studied. Microeconomics is microscopic view. Macroeconomics is bird's eye view. Next, circular flow of income. Households, firms. Households supply factors of production. They pay factor payments. Land, labor, capital, organization. Rent, wage, interest, profit will be paid by firms towards households. Therefore, households spend on goods and services to purchase goods and services. Therefore, firms supply the goods and services. Therefore, A, B, C, D. This is the extended form. Next, write a note on externalities. You don't begin with it. Externalities refer to benefits and harms. Okay. There are two types of externalities: positive externalities, negative externalities. Positive externalities are benefits. Negative externalities are harms of an economic activity. Benefits and harms of an economic activity is called externalities. So, example, if a sugar factory is established, if a soap factory is established, or if a factory is established in an area, employment created by that industry is positive externality. Pollution is an example for negative. That's it. Next, example of planned accumulation and decumulation. Planned accumulation, when there is expected decrease in sales, leads to planned accumulation. When there is expected rise in sales, leads to decumulation. This is unplanned, unexpected on unexpected decrease in sales leads to unplanned accumulation. Unexpected increase in sales to unplanned decumulation of inventory. That's it. Sorry, unplanned. This is planned, no? Then you have to write one example for each. Next, aggregate demand function. How can it be obtained graphically? ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಾದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Aggregate demand. Aggregate demand is equal to P plus
CY plus investment. Means the people demand totally on consumption and investment. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬರಿಬಹುದು ಆದರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಬಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಸನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ. ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಳ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. IC ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 1 ಲೈನ್ 1 or 2 ಲೈನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ 7.7 7 to 8. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕರ್ವ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ in the last class ನೋಡಿದ್ವಿ. GDP, NDP, GNP, NNP, personal income, personal disposable income, per capita income, real and nominal GDP. That's the point. Functions of money. How does money overcome the shortcomings of barter system? Medium of exchange. Point here. Medium of money is that anything which acts as medium of exchange and measure of value. First meaning money meaning. Then functions of money. First one. Medium of exchange. Second one. Measure of value. Next. Transfer of value. Store of value. Okay. Transfer of value. Store of value. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು? ಬಜೆಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫೈನ್, income of government industries, government companies, dividends, etc. will be received by non-taxable. Next, capital receipts. Under the capital receipts, what are there? All borrowings, disinvestment, investment.
ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೇಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Under the current account, trade in goods, trade in services, next transfer payment. Capital account, borrowings, foreign borrowings, investment, foreign investment. There are two types: direct investment, portfolio investment. Okay. Next, foreign heights, foreign grants, heights. Next, interest payment. Received, paid, ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ. received, paid. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. Income is 40 rupees, banana price 5 rupees, mango 10 rupees. How much bananas can you consume? 8. How much mangoes? 4. Slope of budget line, downward. Yes, equal. Okay. If you want to have more bananas, you have to give some mangoes. Is it true? Yes. That's clear, right? Okay. Total revenue ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ಬರುತ್ತೆ. 5 is 10 rupees ಅಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. P into Q, formula CRN minus 1, CR by Q. CR is equal to CR by Q. 10, 10, 10, 10, 10 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 10, 10, 10, 10 ಬರುತ್ತೆ. That's clear. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆನ್ಸಿ USA ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರು, UK ಪೌಂಡು, ಜರ್ಮನಿ ಯೂರೋ, ಜಪಾನ್ ಯೆನ್, ಚೈನಾ ಯುವಾನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಪೆಸೋ, UAE ದಿರ್ಹಮ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಟಾಕಾ, ರಷ್ಯಾ ರೂಬೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ.